Next concept we are going to discuss about reversal of impairment loss. Reversal of impairment loss. So at every balance sheet data, an entity has to check whether there is any indication. So every balance sheet data, an entity has to check whether there is an indication that impairment loss recognized earlier. So previous years were recognized as impairment loss అయితే అది డిక్రీస్ ఏమన్నా అవుతుందా అనే ఫ్యాక్ట్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇంపైర్మెంట్ లాస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏం చెప్పాను, ఎట్ ఎవ్రీ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను, సో ఇంతకుముందు రికగ్నైజ్ చేసిన ఇంపైర్మెంట్ లాస్ డిక్రీజ్ ఏమన్నా అవుతుందా అనేది ఇండికేషన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. సో నా ఐఎమ్ స్పీకింగ్ బోత్ సైడ్స్. ఎవ్రీ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ కి ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడం వన్ వే. ద అదర్ వే, దాంతో పాటు ఇంకా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. సో ఇంపైర్మెంట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేసిన ఎర్లియర్ ఇయర్స్ లో రికగ్నైజ్ చేసిన ఇంపైర్మెంట్ లాస్ డిక్రీజ్ ఏమైనా అవుతుంది అనే ఫ్యాక్ట్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. నౌ సపోజ్ ఎర్లియర్ ఇయర్స్ లో మనం 10 lakh ఇంపైర్మెంట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేసామండి. 10 lakh ఇంపైర్మెంట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేసాం. నో ఈ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఏమన్నా రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే దాన్ని రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ విల్ చెక్ అబౌట్ ఇండివిజువల్ అసెట్. ఒక ఇండివిజువల్ అసెట్ ఎక్స్ అనే ఒక ఇండివిజువల్ అసెట్ కి ఇంపైర్మెంట్ లాస్ వీ హావ్ రికగ్నైజ్ 10 lakhs ఎర్లియర్ ఇయర్స్ లో రికగ్నైజ్ చేసాం. నో ఇప్పుడు ఈ 10 lakhs ఏదైతే ఉందో ఇంపైర్మెంట్ లాస్, ఫస్ట్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ మనం ట్రీట్ చేసేటప్పుడు రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ ఏమైనా ఉంటే దానికి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ ఏమీ లేకపోతే ఏం చేస్తాం, పిఎన్ఎల్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. లైక్ పిఎన్ఎల్కి 10 lakhs డెబిట్ చేసామండి ఇంపైర్మెంట్ లాస్ని. నో ఇప్పుడు ఈ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఒక 3 lakhs రెడ్యూస్ అయింది. సో ఇంతకుముందు ఇంపైర్మెంట్ లాస్ గా రికగ్నైజ్ చేసింది సపోజ్ ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ 50 lakhs అండి, ఒరిజినల్ క్యారింగ్ అమౌంట్. కాసేపు డిప్రిసియేషన్స్ అవి పక్కన పెట్టండి. ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 10 lakhs రికగ్నైజ్ చేసి 40 lakhs తీసుకొచ్చాం. డిప్రిసియేషన్స్ బట్టి ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం, తర్వాత క్యాల్కులేషన్స్ లో టేకప్ చేద్దాం. నౌ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ అప్ టు 43 lakhs. అంటే ఈ 3 lakhs ఏదైతే ఉందో దీన్ని రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ గా రికగ్నైజ్ చేయండి. సో మరి ఇంతకు ముందు ఇంపైర్మెంట్ లాస్ మనం ఎక్కడ అడ్జస్ట్ చేసాం అనేది చూసుకోండి. ఇంతకుముందు రివాల్యుయేషన్స్ ఏమీ లేకపోతే రివాల్యుయేషన్స్ అట్లా ఏమి లేదా పిఎన్ఎల్ డెబిట్ చేసుకుంటాం కదా. నో క్రెడిట్ టు ద పిఎన్ఎల్ అకౌంట్. అదే ఇంతకు ముందు రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఏదైతే ఉందో రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ కి అడ్జస్ట్ చేసాం అనుకోండి. ఇంతకుముందు రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ we have reduced to the extent of 10 lakh. Now adjust to the revaluation surplus. Revaluation surplus కి adjust చేయండి ఇప్పుడు ఈ 3 lakhs. Now increase the revaluation surplus by 3 lakhs. Revaluation surplus 3 lakhs increase చేయండి. సో ఒక ఇండివిజువల్ అసెట్ కి రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ అనలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంతకుముందు ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఎక్కడ అడ్జస్ట్ చేద్దాం చూసుకోండి. అంటే ఇంతకుముందు రీవాల్యూ అయిందా లేదా చూసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీవాల్యూడ్ ఎర్లియర్ పిఎన్ఎల్ క్రెడిట్ చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీవాల్యూడ్ ఎర్లియర్ రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ కి అడ్జస్ట్ చేయండి. రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. నౌ సపోజ్ ఇంతకుముందు రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ 2 lakhs రెడ్యూస్ చేసాం. రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ 2 lakhs అవైలబిలిటీ ఉంది, అది 2 lakhs రెడ్యూస్ చేసాం. 8 lakhs పిఎన్ఎల్ కి ఛార్జ్ చేసాం. నౌ ఇంక్రీజ్ రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 2 lakhs ఓన్లీ. ఇంతకు ముందు యూజ్ చేసిన 2 lakhs కదా, ఆ 2 lakhs ని ఇక్కడ యూజ్ చేయండి. రిమైనింగ్ 1 lakh పిఎన్ఎల్ కి క్రెడిట్ చేయండి. సో జస్ట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఉంది,
ఇంతకుముందు ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 10 lakhs రికగ్నైజ్ చేసాం, ఇప్పుడు 3 lakhs రివర్సల్ అయింది. ఇంతకుముందు 10 lakhs ఎక్కడ రికగ్నైజ్ చేసాం చూడండి, రీవాల్యుయేషన్ ఏమీ లేదంటే P&L రికగ్నైజ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రివర్సల్ని కూడా P&L క్రెడిట్ చేయండి. ఇంతకుముందు రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం, రెడ్యూస్ చేసాము, ఇంక్రీజ్ ద రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్. కొంత రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ కొంత P&Lకి అడ్జస్ట్ చేసాం. సో రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ ఎంత అయితే రెడ్యూస్ చేశారో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేయండి, రిమైనింగ్ పర్సన్ P&Lకి అడ్జస్ట్ చేయండి. సో రివర్సల్ ఆఫ్ impairment loss. Reversal of impairment loss. In case of individual asset, in case of individual asset, in case of individual asset, not revalued earlier, revalued earlier, revalued earlier. So not revalued earlier అయితే transfer to P&L account, P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. సో asset account data to P&L account, asset account data to P&L account. ఇదే రీవాల్యూడ్ ఎర్లియర్ అయితే adjust to revaluation surplus, adjust to revaluation surplus to the extent used and balance to P&L, and balance to P&L, revaluation surplus to the extent used, asset account data to revaluation surplus account to P&L account, revaluation surplus account to P&L account. So one way asset value మనం to that extent ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాం, అదర్ వే రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం టు ద ఎక్స్టెంట్ యూస్డ్, రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఇది నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాష్ జనరేటింగ్ యూనిట్స్. ఇక్కడ ఇండివిజువల్ అసెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మరి క్యాష్ జనరేటింగ్ యూనిట్స్లో అయితే ఎలా చేయాలి? సో రివర్సల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇట్ షుడ్ బి అలొకేటెడ్ టు ఇండివిజువల్ అసెట్స్, individual assets in the CGU proportionately, allocate to individual assets in CGU proportionately, allocate to individual assets in CGU proportionately. In case of goodwill, no question of reversal. Goodwill reverse చేయడం అనే క్వశ్చనే అరైజ్ అవుతుంది. వన్స్ గుడ్విల్ని రైట్ ఆఫ్ చేసాము, ఇంకా రివర్స్ చేయడం అనే క్వశ్చనే అరైజ్ అవుతుంది. సో జస్ట్ లిసన్ once again the provisions. Just listen once again the provisions. So at each balance sheet we have to check whether there is an indication of decrease in the impairment loss. ప్రీవియస్గా రికగ్నైజ్ చేసిన ఇంపైర్మెంట్ లాస్ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఎలా అయితే ఇండికేటర్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ చెక్ చేస్తాం, సేమ్ ఇండికేటర్ ఫర్ రివర్సల్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అసెట్ అయితే ఎర్లియర్ రీవాల్యూడ్ నాట్ రీవాల్యూడ్ చూసుకోండి. నాట్ రీవాల్యూడ్ ఎర్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేసే స్ట్రైట్ అవే అసెట్ అకౌంట్ డేటా టు P&L అకౌంట్. రీవాల్యూడ్ ఎర్లియర్ అయితే అడ్జస్ట్ టు రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ టు ద ఎక్స్టెంట్ యూస్డ్, ఎంతవరకు యూజ్ చేశారో అంతవరకు రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్కి అడ్జస్ట్ చేయండి, అండ్ బ్యాలెన్స్ టు P&L అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ డేటా టు రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ టు P&L అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ CGUs, క్యాష్ జనరేటింగ్ యూనిట్స్,
reversal should be allocated to individual assets in CGO. Individual assets in CGO ki reversal ni allocate cheyandi proportionately. What carrying amount edaithe undo aa proportionate lo goodwill, no question of reversal. ikkada మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒకే ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్. సో రివర్సల్ ఎప్పుడైనా మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అంటే ద క్యారింగ్ అమౌంట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ వితౌట్ ఇంపైర్మెంట్ ఎంతైతే క్యారింగ్ అమౌంట్ ఉండేదో ఆ బ్యాలెన్స్ ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. నౌ జస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్ లో 5 lakhs రివర్స్ అయింది. 50 lakhs ఒరిజినల్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఉంది, ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 10 lakhs అండి, 40 lakhs. ఇప్పుడు 45 lakhs వాల్యూ అవడం వల్ల 5 lakhs రివర్స్ అయింది, యాక్సెప్టబుల్. 7 lakh రివర్స్ అయింది, యాక్సెప్టబుల్. 10 lakh రివర్స్ అయింది, యాక్సెప్టబుల్. 12 lakhs రివర్స్ అయింది, నాట్ యాక్సెప్టబుల్. సో ఒరిజినల్ గా మనకి వితౌట్ ఇంపైర్మెంట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉండదో అంతకు మించి రివర్సల్ అనేది చేయకూడదు. ఇక్కడ నేను డిప్రిసియేషన్ కన్సిడర్ చేయకుండా చెప్పాను. మరి ఇప్పుడు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇది డిప్రిసియేషన్ కూడా హ్యాపన్ అవుతుంది కదా, ఆ డిప్రిసియేషన్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ. సో ఇప్పుడు ఇంపైర్మెంట్ లేదనుకుందాం కాసేపు. ఈ ఇంపైర్మెంట్ లేకుండా ఉంటే ఇక్కడ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 10 lakhs వచ్చిందండి, 40 lakhs. ఈ ఇంపైర్మెంట్ లేకుండా ఉంటే ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? సపోజ్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ డిప్రిసియేషన్ దీని వాల్యూ 46 lakhs ఉండేది అనుకోండి. వితౌట్ ఇంపైర్మెంట్ ఓన్లీ డిప్రిసియేషన్ కన్సిడర్ చేస్తే లేటెస్ట్ వాల్యూ 46 lakhs ఉండేది. నౌ ఇక్కడ మన ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఈ 40 lakhs నుంచి 6 lakhs ఇంక్రీజ్ వరకే యాక్సెప్ట్ చేయగలం, ప్లస్ 6 lakhs వరకే యాక్సెప్ట్ చేయగలం. సార్ ఇందాక 10 lakhs అన్నారు కదా సార్, అక్కడ డిప్రిసియేషన్ ఇంపాక్ట్ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఆ 10 lakhs అన్నారు. ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఇంపాక్ట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 4 lakh డిప్రిషియేట్ అయిపోయేది, AS-36 గా ఉంటే ఇప్పుడు 46 lakhs ఉండేది వాల్యూ. సో అలాంటప్పుడు మనం టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇఫ్ ద అసెట్ హ్యాస్ బీన్ క్యారీడ్ వితౌట్ ఇంపైర్మెంట్ ఎంత క్యారీ అయితే ఎంతైతే వాల్యూ ఉండదో అంతవరకు. బుక్స్ లో ఇప్పుడు 40 lakhs ఉందండి, ఇంపైర్మెంట్ లేకుండా కంటిన్యూ చేస్తుంటే 46 lakhs అయ్యేది. ఈ 6 lakhs రివర్సల్ వరకే యాక్సెప్ట్ చేయగలం, బియాండ్ దట్ యాక్సెప్ట్ చేయగలం. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద విల్ గో ఫర్ వన్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. మరి ఇక్కడ నోట్ లో ఇచ్చిన సెంటెన్స్, just be careful about this sentence. Then exercise problem 5. Exercise problem 5 discuss చేస్తున్నాను. At the end of 2015, Enterprise F tests a plane for impairment. So they have aeroplanes ఉన్నాయి, ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తున్నారు. ద ప్లేన్ ఈస్ ఏ క్యాష్ జనరేటింగ్ యూనిట్. ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ ఎట్ డిప్రిషియేటెడ్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ అండ్ ఇట్స్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఈస్ 1500 lakhs. ఇది lakhs, rupees in lakhs. సో హిస్టారికల్ డిప్రిషియేటెడ్ at హిస్టారికల్ కాస్ట్ అంటున్నాడు అండ్ ఇట్స్ క్యారింగ్ అమౌంట్ 1500 lakhs అంటున్నాడు. ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ రిమైనింగ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ 10 years. రిమైనింగ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ 10 years చెప్తున్నాడు. It is assumed that the plane's NSP, net selling price, is not determinable. Net selling price determine చేయలేమంటున్నాడు. Value in use is calculated using a pre-tax discount rate of 14%. Value in use pre-tax discounting rate 14% అప్లై చేసి value in use calculate చేస్తున్నారు. Management approves budgets. Approved budget reflect that in 2019 capital expenditure of 250 will be incurred to renew the engine of the plane. 250 lakhs అనేది మనం incur అవుతున్నాం for renewal of the engine. This capital expenditure will improve the performance of the plane by decreasing fuel consumption. Performance of the engine improve చేస్తుంది, performance of the plane improve చేస్తుంది. At the end of 2015, value in use is estimated at 1211.28 lakhs excluding renewal effects and 1235.66 after including renewal effects. Excluding renewal effect, including renewal effect, value in use ఎలా ఉంటుంది అనేది స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. At the end of 2019, renewal costs are incurred. The plane's estimated future cash flows reflect the most recent management approved budget are 1220.72. Discount rate 14%.
reflected in the most recent. In and ఇది sentence miss అయింది, in the most. Reversal of impairment loss concept మీద ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. At the end of 2019, renewal costs are incurred. The claims estimated future cash flows are reflected in the most recent management approved budget are 1,220.72 lakhs. Discounted at 14%. This includes estimated benefits from renewal of engine, compute impairment loss and reversal at 2015 and 2019 respectively. So, facts of the question ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఎంటర్ప్రైజ్ యాప్ట్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఫర్ ఇంపైర్మెంట్. ప్లాన్ ఫర్ ఇంపైర్మెంట్ ని వీళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. దాన్ని ఒక క్యాష్ జనరేటింగ్ యూనిట్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. క్యారింగ్ అమౌంట్ 1,500 lakhs ఉంది. ఎస్టిమేటెడ్ రిమైనింగ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ 10 years ఉందండి. నెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ నాట్ డిటర్మైనబుల్ అంటున్నాడు. వాల్యూ ఇన్ యూస్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ అట్ ప్రీ-టాక్స్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ 14%. ఇది వాడు ఫస్ట్ స్పెసిఫై చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫస్ట్ ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ ఇన్ 2015 మనం చేస్తే క్యారింగ్ అమౌంట్ 1,500 lakhs ఉంది. రికవరబుల్ అమౌంట్ at the end of 2015 value in use estimated at 1,211.28 lakhs excluding renewal effects. Renewal effects ni consider చేయకుండా 1,211.28 lakhs అంటున్నాడు. అండ్ 1,235.66 after including renewal effects. Renewal effects ని కన్సిడర్ చేసి ఎలా ఉంటుంది అనేది స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. 2019 లో 250 lakhs కాస్ట్ ఇంక్రై ఇంజిన్ ని రెన్యూ చేయడం అనేది హ్యాపీ అయింది. దానివల్ల క్లెయిమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. సో 2015 పాయింట్ చూసుకున్నప్పుడు అక్కడికి మనం ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ అనేది టేకప్ చేస్తే క్యారింగ్ అమౌంట్ 1,500 lakhs ఉంది. క్యారింగ్ అమౌంట్ ఈస్ 1,500 lakhs. whereas its recoverable amount is 1,211.28 lakhs excluding renewal effect. అక్కడికి రెన్యూవల్ ఏమీ లేదు కదా, దాన్ని ఇంపైర్మెంట్ లాస్ గా మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్. Impairment testing 2015. Impairment 2015. Carrying amount of 1,500 lakhs. Recoverable amount 1,211.28 lakhs. Difference of 288.72 lakhs. 288.72 lakhs. So, impairment loss. So, ఇది 2015 లో impairment loss ఉంది. Now, దీన్ని అంటే ఈ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఎప్పుడైతే ప్రొవైడ్ చేస్తామో క్యారింగ్ అమౌంట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు క్యారింగ్ అమౌంట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు 1,500 lakhs minus 288.72 lakhs. It will come down to 1,211.28 lakhs. So, ఆ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేసాం. రికవరబుల్ అమౌంట్ లెవెల్ కి క్యారింగ్ అమౌంట్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. దెన్ నౌ 2019 కి వాట్ ఈస్ క్యారింగ్ అమౌంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 2019. 2019 లో మళ్ళీ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో carrying amount at the end of 2019. At the end of 2019. So, carrying amount in 2015, end of 2015, 1,211.28 lakhs. 2015 ki. So, ikkada 4 years passing. And 4 years we have to provide depreciation. Depreciation per annum 1,211.28 lakhs divided by the number of years. Remaining 10 years life remaining 10 years undi ante it comes to 121.128 lakhs for 4 years. This comes to 484.512 lakhs. 484.512 lakhs.
సో డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 4 years మైనస్ చేస్తే 726.768 lakhs. ఇది క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 2019. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ అనేది చెక్ చేసుకుంటే నౌ వాట్ ఈస్ ద రికవరబుల్ అమౌంట్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఇంకా ఉంది. మేనేజ్మెంట్ అప్రూవ్డ్ బడ్జెట్ రిఫ్లెక్ట్ దట్ 2019 capital expenditure of 250 will be incurred to renew the engine of the plane. సో ఇక్కడ రీస్ట్రక్చర్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కమిట్ అయ్యాము అంటే డెఫినెట్ గా మనం ఆ పర్టికులర్ ఇంపాక్ట్ కూడా కన్సిడర్ చేయాల్సిందే. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 250 lakhs క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకా అవుతున్నాం. సో డెఫినెట్లీ వీ హావ్ టు కన్సిడర్ దట్ పార్ట్ ఆల్సో. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 250 lakhs total చేస్తే 976.768 lakhs. This is a revised carrying amount at the end of 2019. So carrying amount at the end of 2015 1,211.28 lakhs అయింది. Impairment loss ప్రొవైడ్ చేశాక డిప్రిసియేషన్ పర్ annum 121.128 lakhs ఉంటుంది. అలా 4 years కి 484.512 lakhs. సో దీనికి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 2019 లో మనం ఇంకా అవుతున్న 250 lakhs యాడ్ చేసి 976.768 lakhs రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్. నౌ ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తే impairment testing at the end of 2019 carrying amount of 976.768 lakhs, recoverable amount the plane's estimated future cash flows reflect in most recent management approved budget of 1,220.72 lakhs. Estimated future cash flows, that is nothing but recoverable amount 1,220.72 lakhs. 1,220.72 lakhs. No impairment loss. So ఇక్కడ recoverable amount అనేది higher than carrying amount ఉందని కాబట్టి రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ గురించి ఇక్కడ మనం అనలైజ్ చేయాలి. రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ గురించి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. రికవరబుల్ అమౌంట్ ఈస్ హైయర్ దాన్ ది క్యారింగ్ అమౌంట్. సో దేర్ ఈస్ రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. ఇప్పుడు రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ని ఎంత రికగ్నైజ్ చేయాలి? నా ఎంతవరకు మనం రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అంటే రివర్సల్ ఎంతైతే అవుతుందో బట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ the carrying amount without considering impairment loss. Original impairment loss recognize చేయకుండా ఉంటే carrying amount ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎక్సీడ్ అవ్వకుండా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు. సో carrying amount without impairment loss, ఒరిజినల్ గా ఉన్న impairment loss లేకుండా ఉంటే carrying amount at the end of 2015 1,500 lakhs. Depreciation per annum 1,500 lakhs divided by 10 years, 150 lakhs. అలా 4 years కి ఇక్కడ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ లేకుండా ఉంటే అలా ఉండేది. 4 years కి 600 lakhs అయ్యేది. అంటే 900 lakhs would have been the carrying amount. 900 lakhs would have been the carrying amount. దానికి మన ఇంకరైన క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా 250 lakhs ఇంకర్ అయ్యాం కదా. సో 1150 lakhs will be the carrying amount including capital expenditure. Capital expenditure include చేసి carrying amount 1150 lakhs అయ్యేది. సో వితౌట్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 1150 lakhs అయ్యేది. నౌ మరి రికవరబుల్ అమౌంట్ లేటెస్ట్ 1220.72 lakhs ఉంటుంది. Recoverable amount latest 1220.72 lakhs ఉంటుంది. Whereas carrying amount 976.768 lakhs ఉంది. సో ఇక్కడ carrying amount after considering impairment loss 976.768 lakhs. So carrying amount without impairment loss 150 lakhs ఉంది. With impairment loss 976.768 lakhs ఉంది. Difference of 173.232 lakhs. Impairment loss that can be reversed.
Impairment loss that can be reversed. ఇంతకు మించి మనం రివర్స్ చేసే పాసిబిలిటీ లేదు. మాక్సిమం ఇంపైర్మెంట్ లాస్ దట్ కెన్ బి రివర్స్. సో అంతకంటే ఇక్కడ హయ్యర్ అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి వీ నీడ్ అంటారు. సో వీ కెన్ సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? క్యారింగ్ అమౌంట్ కి రికవరీ అమౌంట్ కి డిఫరెన్స్ 976.768 lakhs. 1220.72 lakhs. $976.768 lakhs minus 1270.72 lakhs. Difference comes to this is 293.952 lakhs. దీని మొత్తాన్ని మనం రివర్స్ గా కన్సిడర్ చేయలేము. ఎందుకు? వితౌట్ దట్ ప్రొవైడింగ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో 1150 lakhs విత్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 976.768 lakhs. డిఫరెన్స్ 173.232 lakhs వరకే మనం reversal recognize చేయాలి. Beyond that you cannot recognize. So just listen carefully. Impairment at the end of 2015 carrying amount recoverable amount check compare చేస్తే 288.72 lakhs ఉంది. దాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తే carrying amount comes down to 1211.28 lakhs. recoverable amount కి ఈక్వల్ గా వస్తుంది. సో carrying amount 1211.28 lakhs ని బేస్ చేసి ఇక్కడ నుంచి 10 years డిప్రిషియేట్ చేస్తాం కాబట్టి per annum 121.128 lakhs అవుతుంది. 4 years లో 484.512 lakhs అవుతుంది. సో క్యారింగ్ అమౌంట్ 726.768 lakhs. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 250 lakhs ఇంటర్ అవుతున్నాం కాబట్టి రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ 976.768 lakhs. ఇది రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్. నౌ ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ చేసుకుంటే క్యారింగ్ అమౌంట్ ని రికవరబుల్ అమౌంట్ తో కంపేర్ చేస్తే రికవరబుల్ అమౌంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ క్యారింగ్ అమౌంట్. సో దెర్ ఈస్ రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం అంతవరకు చేయొచ్చు అనేది చెక్ చేసుకుంటే క్యారింగ్ అమౌంట్ వితౌట్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 2015 లో 1500 lakhs ఉన్న క్యారింగ్ అమౌంట్ డిప్రిసియేషన్ అలా కంటిన్యూ అయితే 150 lakhs per annum చొప్పున 4 years లో 600 lakhs అవుతుంది. సో 900 lakhs క్యారింగ్ అమౌంట్. దాని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 2019 క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 250 lakhs యాడ్ చేస్తే 1150 lakhs క్యారింగ్ అమౌంట్ అవుతుంది వితౌట్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. క్యారింగ్ అమౌంట్ విత్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 976.768 lakhs. Difference 773.232 lakhs. So impairment loss that can be reversed. ఇంతకు మించి రివర్స్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఇక్కడ 293.952 lakhs హైయర్ గా ఉంది కదా రికవరబుల్ అమౌంట్ మోర్ దాన్ క్యారింగ్. నో, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో అదే మనం ఇక్కడ చార్ట్ లో నేర్చుకునే పాయింట్. సో ఇక్కడ నోట్ ఇచ్చాను చూడండి. డ్యూ టు రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ద క్యారింగ్ అమౌంట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ వాట్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వితౌట్ ఇంపైర్మెంట్. ఇంపైర్మెంట్ లేకుండా ఉంటే ఎంతైతే ఉండదో దాన్ని ఎక్సీడ్ అవుతుంది. సో సొల్యూషన్ లో మీకు ఆ క్యాల్కులేషన్ ఇచ్చాను. సో రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్యాల్కులేషన్ మీకు సొల్యూషన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. Okay, that you can check in the notes. Next we will move on to another problem. Problem number 12. On 1st April 2011, Venus Limited acquired 100% of Saturn Limited for 4 lakhs. The fair value of net tangible assets of Saturn Limited was 3,20,000 and goodwill was 80,000. So, fair value of assets 3,20,000 కాబట్టి 4 lakhs acquire చేశారు and 80,000 excess pay చేశారు. That is nothing but goodwill. Saturn Limited is in coal mining business. On 31st March 2013, the government has cancelled licenses given to it. As a result, Saturn Limited's revenue is estimated to get reduced by 30%. So, coal licenses cancel చేయడం వల్ల revenue 30% reduce అవుతుంది అన్నాడు. The adverse change in the marketplace and regulatory conditions is an indicator of impairment. So, indicator of impairment represent అవుతుంది. As a result, Venus Limited has to estimate recoverable amount of goodwill and net assets of the Saturn Limited on 31st March 2013. Venus Limited uses straight line depreciation.
the useful life of Saturn Limited assets is estimated to be 20 years with no residual value. Straight line method of depreciation follow అవుతున్నారు. Useful life of Saturn's assets estimated to be 20 years అంటున్నాడు with no residual value. No independent cash flows can be identified to any individual asset. So the entire operation of Saturn Limited is to be treated as a CGU. Entire operation of entity ni oka CGU ga consider cheyamantunnadu, cash generating unit ga. Due to the regulatory entangle, it is not possible to determine the selling price of Saturn Limited as a CGU. So regulatory provisions వల్ల selling price అనేది మనం determine చేయలేం CGU కి. Its value in use is estimated by the management at 2,12,000. సో మనం selling price అనేది determine చేయలేం కానీ బట్ value in use 2,12,000 estimate చేస్తాం. Suppose by 31st March 2015 the government reinstates the license of Saturn Limited, the management expects a favorable change in net cash flows. In case license అనేది ఇక్కడ reinstate అనేది అయితే favorable cash flows అనేది expect చేస్తున్నారు. There is an indicator, this is an indicator that impairment loss may be reversed. The recoverable amount of Saturn Limited net assets is re-estimated. The value is expected to be 3,04,000 and net selling price is expected to be 2,90,000. So గవర్నమెంట్ ఇక్కడ లైసెన్స్ రీఇన్స్టేట్ చేస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఫేవరబుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేది అరైజ్ అవుతాయి. సో ఇంపైర్మెంట్ లాస్ రివర్స్ అవడం అనేది హ్యాపన్ అవుతుంది. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్? సో వాల్యూని యూజ్ చెప్పాడు, నెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ చెప్పాడు. క్వశ్చన్ ఇక్కడ మిస్ అయింది. క్వశ్చన్ అనలైజ్ the reverse of impairment loss. Analyze the reverse of impairment loss. Just we'll go through the facts. ఇక్కడ వీనస్ Saturn Limited 100% of Saturn Limited 4 lakhs ఎక్వైర్ చేశారు. ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ 3,20,000 ఉన్నది 4 lakhs ఎక్వైర్ చేస్తున్నారు అంటే 80,000 ఎక్సెస్ పే చేశారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గుడ్. దెన్ ఇక్కడ లైసెన్స్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిందండి. కోల్ మైనింగ్ బిజినెస్ లో లైసెన్స్ అనేది క్యాన్సిల్ అయింది. రెవెన్యూ 30% రెడ్యూస్ అయింది. సో ఇక్కడ ఇంపైర్మెంట్ ఇండికేటర్ అనేది అక్కడ అరైజ్ అయింది. వాల్యూ న్యూస్ ని 2,12,000 అక్కడ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత గవర్నమెంట్ లైసెన్స్ ని రీఇన్స్టేట్ మళ్ళీ ఇవ్వడం అనేది హ్యాపన్ అవుతుంది. దేర్ బై ఫేవరబుల్ చేంజెస్ ఇన్ నెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మళ్ళీ వాల్యూ న్యూస్ ని ఇక్కడ అరైవ్ అవుతున్నారు. సో క్వశ్చన్ ఇక్కడ మిస్ అయింది. అనలైజ్ ద రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ అని నోట్ చేసుకోండి. దాని ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ ఫస్ట్ అసలు ఇంపైర్మెంట్ ఎక్కడ అరైజ్ అయింది? 1st April 2011 ఎక్వైర్ చేశారు. 31st March 2013 కి ఇండికేటర్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ అనేది అరైజ్ అయింది. అంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 2 years ఇంపైర్మెంట్ అనేది అరైజ్ అయింది. సో ఫస్ట్ వీ హావ్ టు అరైవ్ ఎట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి ఎలా ఉంది, 2013 ఎండింగ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఎలా ఉంది అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 3,20,000 వాల్యూ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైబుల్ అసెట్స్. ఆ 3,20,000 ఏదైతే ఉన్నాయో అవి స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ 20 years లో వాళ్ళు రైట్ ఆఫ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో 20 years అంటున్నాడంటే 16,000 per annum అవుతుంది. 2 years లో 32,000 డిప్రిసియేషన్ అనేది హ్యాపన్ అవుతుంది. దాన్ని ఆ డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసి మనం క్యారింగ్ అమౌంట్ అనేది అరైవ్ అవ్వాలి. Original cost 3,20,000, depreciation per annum 3,20,000 divided by 20 years 16,000. 2 years లో 32,000 depreciation అనేది హ్యాపన్ అవుతుంది. దెన్ 2,88,000 carrying amount at the end of 2013. This is carrying amount at the end of 2013, 2,88,000. Then impairment testing. Impairment test at the end of 2013. Carrying amount of 2,88,000 plus goodwill. ఇక్కడ goodwill స్పెసిఫై చేశాడు కదా, goodwill 80,000 అండి.
3,68,000. Carrying amount including goodwill 3,68,000. Recoverable amount of Saturn Limited net assets is re-estimated. The value in use is expected to be 3,04,000. Selling price is expected to be 2,90,000. So recoverable amount is higher of fair value and value in use. 3,04,000 in the higher amount of the. So this is at the end of 2015. Now we are analyzing at the end of 2013. Value in use is estimated to be 2,12,000. 2,12,000 estimate చేస్తున్నారు. అలాగే it is not possible to determine the selling price. ఇక్కడ selling price లేదు కాబట్టి only value in use. 2013 ending 2,12,000. 3,68,000 carrying amount including goodwill ఉంది. Recoverable amount 2,12,000. Difference 1,56,000 impairment loss. ఆ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ లో గుడ్విల్ కి మనం అడ్జస్ట్ చేసేది 80,000. అడ్జస్ట్ టు గుడ్విల్ 80,000. Remaining 76,000 allocated to CGU. Allocated to CGU 76,000. 1,56,000 లో goodwill 80,000. CGU ki 76,000. This is about impairment testing at the end of 2013. So first 2013 ending ki carrying amount anta anadi calculate chesam. Original cost less depreciation carrying amount. So ఆ carrying amount ki goodwill add chesi carrying amount including goodwill take up chesam. దానికి recoverable amount compare చేస్తే impairment loss 1,56,000 వచ్చింది. అందులో 80,000 goodwill charge చేసాం. Remaining 76,000 CGU కి రిలేట్ చేసాం. దెన్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రివర్సల్ కి ఎంతవరకు పాసిబిలిటీ ఉంది అనే ఫ్యాక్ట్ మనం ఎండ్ ఆఫ్ 2015 కి మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు క్యారింగ్ అమౌంట్ after considering this impairment loss, so 2,88,000 on the CGU ki minus 76,000. This comes to 2,12,000. 2,12,000. Two years low. Then ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ పర్ యానం అనేది అనలైజ్ చేస్తే 2,12,000 రిమైనింగ్ 18 years ఆర్ దే. ఇక్కడ 2 years కంప్లీట్ అయిపోయింది. 20 years లో రిమైనింగ్ 18 years ఆర్ దే. 11,778 ఈస్ ద డిప్రిసియేషన్ పర్ యానం. అలా ఇక్కడ 2 years కంప్లీట్ అయినాయి. దిస్ కమ్స్ టు 23,556. 23,556 మైనస్ చేస్తే 1,88,444. This is revised carrying amount at the end of 2015 ending ki. Now ఇక్కడ రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ మనం అనలైజ్ చేసుకుంటే రికవరబుల్ అమౌంట్ higher of fair value and value in use, higher of these two elements. Value in use 3,04,000, net selling price 2,90,000. $3,04,000 value in use. Now the recoverable amount is more than carrying amount. So recoverable amount is more than carrying amount. So there is a reversal of impairment loss. Reversal of impairment loss అనేది హ్యాపన్ అయింది. మరి ఇక్కడ క్యారింగ్ అమౌంట్ కంటే రికవరబుల్ అమౌంట్ ఎంత హైయర్గా ఉంది అనే ఫ్యాక్ట్ అనలైజ్ చేస్తే 3,04,000 minus 1,88,444. 1,15,556 హైయర్గా ఉంది. దీన్ని మొత్తాన్ని మరి రివర్స్ చేయొచ్చా? No, it should not exceed the carrying amount without considering impairment loss. So without impairment loss, carrying amount ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. Carrying amount without considering impairment loss. So original cost 3,20,000, depreciation per annum 16,000 అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం.
ఆ 16,000 అలా కంటిన్యూ అయితే ఇంకా ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్ ఇంపైర్మెంట్ షిప్పింగ్ అనేది లేకుండా కంటిన్యూ అయితే 4 yearsకి ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ టు 64,000. సో రిమైనింగ్ పోర్షన్ 2,56,000. దిస్ ఈస్ క్యారింగ్ అమౌంట్ without considering impairment loss. Without considering impairment loss. Carrying amount after considering impairment loss. 1,88,444. Difference comes to 67,556. This is the impairment loss to be reversed. Impairment loss to be reversed. Reverse చేయాల్సిన impairment loss 67,556. So recoverable amount ఇక్కడ 3,04,000 అనేది హైయర్ దాన్ ది క్యారింగ్ అమౌంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. రివర్సల్ ఆ రివర్సల్ ఎంతవరకు చేయొచ్చు అనేది క్యారింగ్ అమౌంట్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. ఒరిజినల్ కాస్ట్ 3,20,000 అండి, డిప్రిసియేషన్ పర్ యానం 16,000, అలా 4 yearsకి 64,000. దెన్ క్యారింగ్ అమౌంట్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 2,56,000. Carrying amount after considering impairment loss 1,88,444. Difference 67,556. This is the amount of reversal. That should not exceed the 67,556. This is about the problem number 5. So, this problem you can observe in the notes provided also. Notes provided చేసిన దాంట్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ ఫస్ట్ 2013 ఎండింగ్ చేసాం. దాని నుంచి వచ్చిన ఇంపైర్మెంట్ లాస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం. రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 2015. దెన్ ఇంపైర్మెంట్ రివర్సల్ హ్యాపన్ అయింది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దెన్ క్యారింగ్ అమౌంట్ వితౌట్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఎంత ఉంటుంది, దేర్ బై ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఎంతవరకు మనం ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అనేది అనలైజ్ చేసాం. సో ఆ తర్వాత ఫర్దర్ డిప్రిసియేషన్ కూడా 16,000 కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎందుకు నౌ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ బ్యాక్ టు 1,88,444 నుంచి ఇంపైర్మెంట్ రివర్స్ 67,556 చేస్తే 2,56,000 వెళ్ళిపోతుంది. సో 2,56,000 16 years అంటే 16,000. సో ఒరిజినల్ కూడా 16,000 మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అలాగే దీని ఎర్లియర్ ప్రాబ్లం కూడా సొల్యూషన్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లం 5 ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ పార్ట్. ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్, రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ and carrying amount without considering impairment loss. Similar procedure. Impairment loss that can be reversed. Next one, we will move on to problem number 4. Problem number 4. G Limited acquires a machine on 1st April 2005 for 7 crores that had an estimated useful life of 7 years. Estimated useful life 7 years. The machine is depreciated on straight line basis and does not carry any residual value. Machine straight line basis lo depreciate avutundi. Ikkada residual value anedi em ledandi. On 1st April 2009, the carrying value of the machine was reassessed at 5.14 and the surplus arising out of revaluation being credited to revaluation surplus. So 5.1 crores reassessed అయింది, surplus ని revaluation surplus కి adjust చేశారు. For the year ended March 2011, conditions indicating an impairment of machine existed and the amount recoverable ascertained to be only 79 lakhs. You are required to calculate the loss on impairment of the machine and show how this loss is to be treated in the books of G Limited. G Limited had followed the policy of writing down the revaluation reserve by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation. So 7 crores cost a machine acquire చేశారు, 7 years lifetime, straight line method of depreciation అంటే every year 1 crore depreciation provide చేస్తారు. సో ఇక్కడ 1st April 2005 నుంచి 31st March 2009 వరకు 4 years కంప్లీట్ అయింది. 4 years లో 4 crores డిప్రిషియేట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 3 crores క్యారింగ్ అమౌంట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 3 crores క్యారింగ్ అమౌంట్. సో 3 crores క్యారింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ రీఅసెస్మెంట్ 5.1 crores ఉంటుంది. అంటే రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అరైజ్ అవుతుంది. సో స్టార్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్. రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. Revaluation surplus. Original cost 7 crore. Depreciation per annum
7 divided by 7 years, so 1 crore. Depreciation for 4 years, 4 crore. 3 crores ఏదైతే ఉందో క్యారింగ్ అమౌంట్ 4 years లో 4 crores డిప్రిషియేట్ చేసాం. క్యారింగ్ అమౌంట్ తాను 31st March 2011. 31st March 2011. 31st March 2009. 31st March 2009, not 11. Then revaluation amount. Revaluation amount, it comes to 5.1 crores. So 2.1 crore revaluation surplus. Revaluation surplus. So ఇప్పుడు balance sheet లో asset value increases by 2.1 crore and revaluation surplus also increases by 2.1 crore. Both sides, revaluation surplus and asset increases by 2.1 crore. Then now ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ 2.1 crore ఇంక్రీజ్ చేసామో asset carrying amount comes to 3 plus 2.1, 5.1 crores అవుతుంది. 5.1 crore. Revised carrying amount will become 5.1 crore. So ఇక్కడ నుంచి depreciation అనేది చేంజ్ అవుతుంది. Then for the year ended March 2011, conditions indicating an impairment of machine existed and the amount recoverable asset time to be only 79 lakh. ఇక్కడ impairment loss arise అవుతుందో లేదని చెక్ చేసుకోవాలి. 31st March 2011. Then ఇక్కడ revised depreciation per annum 5.1 crores divided by the 4 years అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ 3 years లో డిప్రిషియేట్ చేయాలి. 5.1 crore ని 3 years లో డిప్రిషియేట్ చేయాలంటే 1.7 crores depreciation per annum. So carrying amount at the end of 2011 మనం అనలైజ్ చేస్తే carrying amount on 1/4/2009 this comes to 5.1 crore. Depreciation for 2 years 1.7 crores into 2, 3.4 crores అవుతుంది. 3.4 crores. Remaining 1.7 crores carrying amount at the end of 2011. Now ఈ carrying amount ని recoverable amount తో కంపేర్ చేస్తే impairment లాస్ ఉందా లేదో చెక్ చేసుకోవచ్చు. 79 lakhs చెప్తున్నాడు అంటే 0.79 crore. 0.91 crore impairment loss. Impairment loss 0.91 crore. This is impairment loss. So ఇక్కడ revaluation surplus 7 crores లో 1 crore చొప్పున ఎవ్రీ ఇయర్ డిప్రిషియేట్ చేస్తుంది. 4 years లో 4 crores డిప్రిషియేట్ అయింది. 3 crores carrying amount ఉంది. Revaluation amount 5.1 crore, 2.1 crore revaluation surplus అయింది. Yes. Then revised depreciation of 5.1 crores in 3 years లో డిప్రిషియేట్ చేయాలంటే 1.7 crores per annum. Carrying amount 5.1 crore లో 1.7 crores చొప్పున 2 years లో 3.4 crores డిప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. Revised carrying amount 1.7 crores అయింది at the end of 2011. Recoverable amount 0.79 crore అవుతుంది. Impairment loss 0.91 crore అవుతుంది. That is impairment loss. Then you are required to calculate the loss on impairment of the machine and show how this loss is to be treated in the books of G Limited. G Limited has followed the policy of writing down the revaluation reserve by the increased charge of depreciation resulting from revaluation. So ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడు, G Limited has followed the policy of writing down the revaluation reserve by the increased charge of depreciation resulting from revaluation. So incremental depreciation అంతైతే ఉందో to that extent they are writing down the revaluation surplus. Revaluation reserve write down చేస్తున్నారు. So incremental depreciation after revaluation 1.7 crores. Depreciation before revaluation 1 crore. 1 crore into depreciation 1.7 crores అవుతుంది అంటే 0.7 crore is the incremental depreciation. ఈ 0.7 crore ఏదైతే ఉందో
over a period of 2 years అంటే 1.4 crores. So 0.7 into 2, 1.4 crores. మనం రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. అంటే రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ నౌ రెడ్యూస్ టు 0.7 crore. 0.7 crore. 0.7 crore కి రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అసెట్ ఏదైతే ఉందో, క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అసెట్ ఒక సైడ్ డిప్రిషియేట్ అవుతూ వెళ్తుంది. అదర్ సైడ్ ఇక్కడ రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ 2.1 crore లో 1.4 crores యూజ్ చేసి 0.7 crore. 0.7 crore కి మనం ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అనేది తీసుకొచ్చాం. సో ద ఎంట్రీ నౌ ఇప్పుడు అసలు ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఎంత అనేది చెక్ చేస్తే మనం దాని నుంచి ఫర్దర్ గా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ మనం 0.91 crore అనేది అరైవ్ అయింది. 0.91 crore. ఇప్పుడు ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 0.91 crore లో సో రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అవైలబిలిటీ ఉన్నంత వరకు ఫస్ట్ రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అడ్జస్ట్ చేసేది కదా, అడ్జస్ట్ టువర్డ్స్ రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ 0.7 crore. 0.7 crore రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అడ్జస్ట్ చేయండి. రిమైనింగ్ 0.21 crore ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయండి. 0.21 crores బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. అంటే ఇంపైర్మెంట్ లాస్ కి మనం రాసిన ఎంట్రీ రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అకౌంట్ డేటా, రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అకౌంట్ డేటా 0.7 crore, P&L అకౌంట్ డేటా 0.21 crore, to asset account 0.91 crore, asset account 0. So just listen carefully. ఇక్కడ రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ని రికవరబుల్ అమౌంట్ ని కంపేర్ చేస్తే ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 0.91 crore వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ 0.91 crore లో రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ కి ఎంత అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు అనేది దానికోసం రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ ఎంత అవైలబిలిటీ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. సో డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్టర్ రీవాల్యుయేషన్ 1.7 crore ఉంది, బిఫోర్ రీవాల్యుయేషన్ 1 crore ఉంది. అంటే 0.7 crore ఇంక్రిమెంటల్ డిప్రిసియేషన్. ఈ 0.7 crore ఇంక్రిమెంటల్ డిప్రిసియేషన్ 2 years చొప్పున 1.4 crores అవుతుంది. 1.4 crores రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అడ్జస్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 0.7 crore ఏదైతే ఉందో అదే బ్యాలెన్స్ ఉంది. నా ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 0.91 crore లో రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ 0.7 crore మనం అడ్జస్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 0.21 crore P&L కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. అడ్జస్టింగ్ కదా P&L బ్యాలెన్స్ ఏంటి. సో దానికి ఏంటి రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అకౌంట్ డేటా 0.7 crore, P&L అకౌంట్ డేటా 0.21 crore, టు అసెట్ అకౌంట్ 0.51 crore, అసెట్ అకౌంట్ 0.51 crore అవుతుంది. సో రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అవైలబిలిటీ ఉన్నంత వరకు అక్కడ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ రివర్సల్ లేదు, ఓన్లీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అవైలబిలిటీ ఉన్నంత వరకు దానికి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో P&L కి పాసింగ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్. So the same thing you can observe in the notes. Problem number 4 లో మనం రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఆ తర్వాత ఇంపైర్మెంట్ లాస్ అరైవ్ అయ్యాం అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ ఎంత ఉంది, ఆ ఇంక్రిమెంటల్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేశాక బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది. దెన్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ని రీవాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్ అడ్జస్ట్ చేసి రిమైనింగ్ P&L కి అడ్జస్ట్ చేసాం. దానికి ఎంట్రీ కూడా రికార్డ్ చేసాం. Then we will move on to another problem. Problem number 6. Elia Limited is a manufacturing company which deals into manufacturing of cool drinks and beverages. Cool drinks and beverages manufacturing take up చేస్తారు. K is having various plants across India.
there is a machinery A in the Baroda plant which is used for the purpose of bottling. Machinery A ni for the purpose of bottling used చేస్తారు. There is one more machinery which is machinery B clubbed with machine A. There is one more machinery which is machinery B clubbed with machinery A. ఇక్కడ full stop ఉంది. Clubbed with machinery A. Machinery A can individually have an output and also sold independently in the open market. Open market. Full stop. Machinery B cannot be sold in isolation and without clubbing with machine A. It cannot produce output as well. And the machine A independent గా cash flow generate చేస్తుంది కానీ machine B independent గా generate చేయలేదు. The company considers this group of assets as a cash generating unit. అంటే AB కలిపి ఒక cash generating unit గా కన్సిడర్ చేస్తారు. And an inventory amounting to 2 lakhs and goodwill amounting to 1.5 lakhs is included in such a CGU. ఈ CGU లో ఈ 2 machines తో పాటు inventory 2 lakhs, goodwill 1.5 lakhs so include అవుతున్నాయి. Machinery A was purchased on 1st April 2013 for 10 lakhs and the residual value is 50%. Machinery B was purchased on 1st April 2015 for 7.5 lakhs, 7.5 lakhs with no residual value. The useful life of machine A and B is 10 years. The company expects following cash flows in the next 5 years pertaining to machine A. The incremental borrowing rate of the company is 10%. Year cash flows from machinery A. 5 years period లో cash flows చెప్పాడు. Last year excluding residual value చెప్పాడు. Residual value మనం separate గా take up చేద్దాం. On 31st March 2018, the professional valuers have estimated that current market value of machinery A is 7 lakhs. The valuation fee was 1 lakh. There is a need to dismantle the machinery before delivering it to the buyer. Dismantling cost is 1.5 lakhs. Specialized packing cost would be 25,000 and legal fee would be 75,000. అది ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. The inventory has been valued in accordance with Ind AS 2. The recoverable value of CGU is 10 lakhs. Recoverable value 10 lakhs చెప్తున్నాడు as on 31st March 2018. In the next year, the company has done the assessment of recoverability of the CGU and found that the value of such CGU is 11 lakhs. That is on 31st March 2019. The recoverable value of machine A is 4,50,000 and combined machine A and B is 7,60,000 as on 31st March 2019. Compute the impairment loss on CGU and carrying value of each asset after charging impairment loss for the year ending 31st March 2018. Adjust the balance impairment loss of CGU to goodwill, machine A to the extent of impairment and remaining balance to machine B. So goodwill ki adjust cheyamantunnadu, machine A ki to the extent of impairment antunte ante adjust cheyamantunnadu. Remaining balance machine B ki adjust cheyamantunnadu. Compute the prospective depreciation for the year 2018-19 on the above assets. Compute carrying value of CGU as at 31st March 2019. Okkasari we will go through the facts of the question. So ఇక్కడ మెషిన్ ఏ అండ్ మెషిన్ బి 2 మెషిన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. ఏ ఇండిపెండెంట్ గా వర్క్ చేయగలదు కానీ బి ఇండిపెండెంట్ వర్క్ చేయలేదు. ఆ రెండింటిని కలిపి ఒక సిజియుగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. మెషిన్ ఏ 1st April 2013 10 lakhs పర్చేస్ చేశారు. రెసిడ్యువల్ వాల్యూ 50,000. బి 7,50,000 పర్చేస్ చేశారు 1st April 2015. రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఏమీ లేదు. యూస్ఫుల్ లైఫ్ రెండింటికి 10 years. క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా వస్తాయి అనేది ఇక్కడ అనలైజ్ చేస్తున్నారు. మెషిన్ ఏ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా వస్తాయి అనేది అనలైజ్ చేస్తున్నారు. దెన్ ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ వాల్యూస్ ఎస్టిమేటెడ్ కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ 31st March 2018 కి కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ వీళ్ళు 7 lakhs ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారండి మెషిన్ ఏకి. వాల్యుయేషన్ ఫీ 1 lakh. మరి ఈ మెషిన్ సేల్ చేయాలంటే డిస్మాంట్లింగ్ కాస్ట్ అవుతుంది 1.5 lakhs. వెరాస్ స్పెషలైజ్డ్ ప్యాకింగ్ కాస్ట్ 25,000, లీగల్ ఫీ 75,000 అవుతుంది. ఇవన్నీ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తారు. ఇన్వెంటరీ హ్యాస్ బీన్ వాల్యూడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ Ind AS 2. సో Ind AS 2 బేసిస్ వాల్యూ చేస్తున్నారు. Recoverable amount of CGU 10 lakhs చెప్తాడు. CGU 10 lakhs చెప్తాడు. సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ లో రికవరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ CGU 11 lakhs అంటున్నాడు. రికవరబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ మెషిన్ 4,50,000 చెప్తున్నాడు. అండ్ ఏఎన్టీ కలిపి 7,60,000 చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఏమైనా ఉంది అంటే దాన్ని ఆ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ అంటే రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఆ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా వాడు చెప్తున్నాడు. గుడ్విల్ కి తర్వాత మెషిన్ ఏ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్, రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ టు మెషిన్ కి. ఇది వాడు స్పెసిఫై చేస్తాడు. సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ విత్ మెషిన్ ఏ
మెషిన్ ఏతో మనం స్టార్ట్ చేసి అనాలిసిస్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. కంప్యూట్ ద ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఆన్ CVU and carrying value of each asset of charging impairment loss for the year ending 31st March 2018. Adjust the balance impairment loss of CCU to goodwill. Goodwill కి adjust చేయమంటాడు impairment loss. Machine A to the extent of impairment. సో మెషిన్ ఎంతవరకు ఇంపేర్ అయితే అంతవరకు దానికి అడ్జస్ట్ చేయమంటాడు. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ మెషిన్ బి. సో ఇక్కడ విల్ స్టార్ట్ అనాలిసిస్ విత్ మెషిన్ ఏకి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా జనరేట్ అవుతాయి అనేది చెప్పాడు. నో 31st March 2018 పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో we have to analyze 31st March 2018 point of time. ఈ ఎస్టిమేషన్స్ చెప్పాడు, తర్వాత ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ చెప్పాడు, రికవరబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ CGU చెప్పాడు. thereby at the end of 31st March 2018 మెషిన్ ఏ మెషిన్ బి రెండింటిని క్యారింగ్ అమౌంట్స్ అనలైజ్ చేద్దాం. క్యారింగ్ అమౌంట్స్ అనలైజ్ చేసి దాని నుంచి ఫర్దర్ అనాలిసిస్ అనేది చేయొచ్చు. Carrying amount of machine A on 31st March 2018. Original cost 1/4/2013 10 lakhs. 1/4/2013 10 lakhs. Depreciation per annum 10 lakhs minus 50,000 divided by 10 years. The useful life of machine A and B is 10 years. 10 years antaadu. So this is 95,000. Purchase చేసినప్పటి నుంచి 5 years కంప్లీట్ అయింది. 5 years కంప్లీట్ అయింది అంటే 4,75,000 డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేస్తే 5,25,000 బుక్ వాల్యూ. ఇది మెషిన్ ఏకి. నౌ మెషిన్ బి ఒరిజినల్ కాస్ట్ on 1/4/2015. 1/4/2015. ఇది 5 lakhs అండి, నాట్ 7.5 lakhs. ఇక్కడ 7, 5 అని రెండు వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఇది 7.5 lakhs కాదు, టేక్ ఇట్ as 5 lakhs. ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, 5 lakhs గా టేక్ వచ్చేయండి. 7 అనేది ఏం లేదు, 5 lakhs. Depreciation per annum 5 lakhs. Salvage value ఏమి లేదు. This is to be depreciated over a period of 10 years. And 50,000. 3 years complete అయింది. 3 years complete అయితే 1,50,000 depreciation. So remaining 3,50,000 carrying amount or book value at the end of 2018. So simply carrying amounts are available. Original cost నుంచి depreciation minus చేస్తే. Then the company expects the following cash flows in next 5 years pertaining to machine A. The incremental borrowing cost of the company is 10%. So machine A నుంచి cash flows ఎలా generate అవుతాయి అనేది అరే అవుతున్నాడు. That is nothing but a present value of future cash flows. Present value of future cash flows. That is value in use అనేది calculate చేస్తాం. Here cash flows discounting at 10%. Present value of cash flows. One lakh 3,000 and 1 lakh 1 lakh. One lakh 50,000 and 1 lakh. Then residual value, salvage value 50,000. 10% దగ్గర factors 909, 826, 751, 683,
621 multiply చేస్తే 1,36,350 82,600 75,100 1,02,450 93,150 total 4,89,650 present value of future cash flows 4,89,650. సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఇన్ యూస్ అనేది అర్థం. దిస్ ఈస్ వాల్యూ ఇన్ యూస్. మరి రికవరబుల్ అమౌంట్ అంటున్నాము అంటే ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ అనేది అనలైజ్ చేయాలి అంటే క్యారింగ్ అమౌంట్ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ రికవరబుల్ అమౌంట్. రికవరబుల్ అమౌంట్ అంటున్నామంటే ఫెయిర్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ ఇన్ యూస్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ హైయర్. ఫెయిర్ వాల్యూ లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. The cost of disposal is stated on 31st March 2018. Professional valuers have estimated the current market value of machinery is 7 lakhs. The valuation fee 1 lakh. There is need to dismantle machinery before delivering it to the buyer. So dismantling cost 1.5 lakhs. Specialized packing cost 25,000. Legal fees 75,000. So cost of disposal అనేది స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు. So fair value less cost of disposal. Fair value 7 lakhs చెప్పాడు. Cost of disposal 1 by 1. Valuation fee 1 lakh. Then dismantling cost 1,50,000. Specialized packing cost 25,000. Legal fees 75,000. So total of cost of disposal comes to 3,50,000. Karu cost of disposal. లీగల్ ఫీ ఇందులో పార్టే. ప్యాకింగ్ ప్యాక్ చేస్తేనే కదా సేల్ చేయగలిగేది, డిస్మాంటిల్ చేస్తేనే కదా సేల్ చేయగలిగేది. వాల్యుయేషన్ ఫీ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. వాల్యుయేషన్ చేసినా చేయకుండా సేల్ చేయలేము, డెఫినెట్గా సేల్ చేయొచ్చు. సో సేల్ చేయడానికి వాల్యుయేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాల్యుయేషన్ ఫీ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. దెన్ దిస్ కమ్స్ టు 2,50,000 ఓన్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. So 4,50,000 is the fair value less cost of disposal. Now recoverable amount higher of fair value less cost of disposal and value in use. So higher of these two 4,89,650. 4,89,650 ఇది recoverable amount గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. Now we have to compare the carrying amount with this particular recoverable amount. We have to arrive at impairment or loss if there is any. So machine A ఒక్కదానికి మనం impairment testing చేస్తే impairment test for machine A. Machine A carrying amount of 5,25,000. Recoverable amount of 4,89,650. 4,89,650. Carrying amount 5,25,000. Recoverable amount of 4,89,650. So difference of 35,350. This is impairment loss. So recoverable amount is less than carrying amount. That impairment loss అనేది arise అవుతుంది. Now machine A impairment loss arise అవుతుంది. Then machine B నుంచి separate cash flows అనేది ఏమి arise అవుతుంది. Then impairment testing of CGU. ఇది మొత్తం కలిపి ఒక CGU అనుకుంటున్నాం, క్యాష్ జనరేటింగ్ అనుకుంటున్నాం కదా.
సో క్యాష్ జనరేటింగ్ యూనిట్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ CGU. సో ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ CGU అంటున్నాము అంటే ఇక్కడ CGUలో మెషిన్ ఏ, మెషిన్ బి, ఇన్వెంటరీ అండ్ అలొకేటెడ్ గుడ్విల్ అనేవి ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని మనం అనలైజ్ చేసి దెన్ we have to analyze about impairment loss. Impairment loss ని అక్కడ మనం అనలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Next we will provide for proceed for impairment testing of CGU impairment testing. Impairment testing of CGU. Carrying amount of machine A. Machine A carrying amount analyze చేస్తే 5,25,000 లో ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 35,350 ప్రొవైడ్ చేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూ అంటే 4,89,650 అవుతుంది. $5,25,000 minus 35,350, 4,89,650 revised carrying amount of machine A. Carrying amount of machine B, $3,50,000. $3,50,000 machine B. Inventory 2 lakhs. Goodwill inventory 2 lakhs ఉంటుంది. Goodwill amount into 1,50,000 is included in such things here. 1,50,000. So total carrying amount comes to 11,89,650. Carrying amount of CGU, including goodwill. Carrying amount of CGU, including goodwill. Then the recoverable amount. The recoverable amount of CGU. So 10 lakhs. And the 1,89,650 impairment loss అనేది అరెస్ట్ అవుతుంది. సో ఈ 1,89,650 ఇంపైర్మెంట్ లాస్ లో గుడ్విల్ ఫస్ట్ 1,59,000 గుడ్విల్ కి అడ్జస్ట్ చేస్తారు. గుడ్విల్ కి అడ్జస్ట్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ 39,650 నార్మల్లీ CGU ఇంపైర్మెంట్ లాస్ అంటే మెషిన్ ఏ అండ్ మెషిన్ బి కి ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ దేర్ క్యారింగ్ అమౌంట్ అడ్జస్ట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ వాడు చెప్తున్న సెంటెన్స్ చూడండి, జస్ట్ సీ ద సెంటెన్స్. Compute the impairment loss on CGU and carrying value of each asset of charging impairment loss for the year ending 31st March 2018. Adjust the balance impairment loss of CGU to goodwill. Machine A to the extent of impairment. To the extent of impairment అంటుంటే అంత machine A కి adjust చేయమన్నారు. Remaining balance to machine B. ఇక్కడ machine A impairment ఇక్కడ adjust చేస్తాం కదా. సో ఇది మొత్తం machine B కే మనం adjust చేయాల్సి ఉంటుంది. 39,650 remaining portion to be adjusted to machine B. So a specific sentence చెప్పాడు కాబట్టి machine A to the extent of impairment loss, remaining balance to machine B అని స్పెసిఫై చేస్తున్నాడు కాబట్టి you have to go by that way. ప్రాబ్లం ఇంకా ఎండ్ అవ్వలేదు. సో ఇంపైర్మెంట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ మెషిన్ ఏ కంప్లీట్ అయ్యాక CGUకి వెళ్ళాం. క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ, క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బి, ఇన్వెంటరీ, గుడ్విల్ ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే క్యారింగ్ అమౌంట్ ఇంక్లూడింగ్ గుడ్విల్ అరైవ్ అయ్యాం. దాని రికవరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ CGUతో కంపేర్ చేసి ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఫస్ట్ 1,50,000 గుడ్విల్ అడ్జస్ట్ చేసాం. బ్యాలెన్స్ 39,650 ఇక బీకి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. ఏకి ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్ చేసామండి. Compute the prospective depreciation for the year 2018-19 and the above assets. Prospective depreciation. అక్కడి నుంచి డిప్రిసియేషన్ ఎలా ఉంటుంది
2018-19 onwards depreciation ఎలా ఉంటుంది? Machine A 4,89,650 minus 50,000 divided by the number of years. 5 years. 5 years complete అయింది, ఇంకా 5 years. 4,89,650 carrying amount, recoverable amount, salvage value 50,000 divided by 5 years. 87,930. Then Machine B revised carrying amount. ఇక్కడ 3,50,000 ఉంది. ఆ 3,50,000 లో 39,650 impairment loss minus చేస్తే remaining portion 3,10,000 లో 3,10,350. This comes to 3,10,350. మరి 3,10,350 ఏదైతే ఉందో ఇది ఇక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ 7 years 3 years కంప్లీట్ అయిందండి లైఫ్ తిరిగి. సో 3,10,350 డివైడెడ్ బై 7 years 44,336 will be the prospective depreciation. So machine A 5 years complete, ఇంకా 5 years ఉంది. Machine B 3 years complete, 7 years ఉంది. So 44,336 is the prospective depreciation. Then compute the carrying value of CGU as of 31st March 2019. 31st March 2019 కి క్యారింగ్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. Carrying amount of CGU 31st March 2019. Machine A 4,89,650 లోంచి 87,930 డిప్రిసియేషన్ ఒక ఇయర్ కి మైనస్ చేస్తే 4,01,720. Machine B 3,10,350 లోంచి 44,336 డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేస్తే 2,66,014. Inventory is there for 2 lakhs. Goodwill write off చేస్తే ఇంకా గుడ్విల్ బ్యాలెన్స్ ఏమీ లేదు. సో 8,67,734. 8,67,734. ఇది క్యారింగ్ అమౌంట్. రికవరబుల్ అమౌంట్ 11 lakhs. సో రికవరబుల్ అమౌంట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దెర్ ఈస్ రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ అనేది హ్యాపెన్ అవుతుందంటే మనం ఇప్పుడు రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఎంతవరకు మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి, ఎంతవరకు ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అంటే నౌ వీ హ్యావ్ టు చెక్ క్యారింగ్ అమౌంట్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేది మనం అనలైజ్ చేయాలి. క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ CGU వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ని కన్సిడర్ చేయకుండా. సో మెషిన్ ఏ ఒరిజినల్ గా 5,25,000 అండి మెషిన్ ఏ. సో ఇక్కడ క్యారింగ్ అమౌంట్ 31st March 2018 కి ఇంపైర్మెంట్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేయకపోతే 5,25,000. సో ఇంకొక ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే 95,000 మైనస్ అవుతుంది. సో 5,25,000 5,25,000 minus 95,000. So this comes to 4,30,000. 4,30,000. Machine B 3,50,000 minus depreciation for 1 year. Depreciation for 1 year 50,000. 50,000. 3 lakhs. Machine B 3 lakhs. Inventory 2 lakhs. అంటే 9,30,000 carrying amount without considering impairment loss. So carrying amount after considering impairment loss. This is carrying amount without considering impairment loss. After considering impairment loss, it is 8,67,734.
8,67,734. Difference 62,266. This is nothing but a reversal of impairment loss. So reversal of impairment loss should not exceed the carrying amount without considering impairment loss. Then revised carrying amount comes to ఇది అడ్జస్ట్ చేస్తే 9,30,000 లెవెల్కి వెళ్తుంది. ఇది ఇందులో ఉన్న అడిషనల్ పాయింట్. సో జస్ట్ లిసన్, ఈ ప్రాబ్లం మనం చేసిన సొల్యూషన్స్. ఫస్ట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ, క్యారింగ్ అమౌంట్ బి ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 31st March 2018 20. తర్వాత మెషిన్ ఏకి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ వాల్యూ న్యూస్ 20. ఫెయిర్ వాల్యూ లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్లో ఫస్ట్ టైం వాల్యుయేషన్ ఫీ, డిస్మాంట్లింగ్ కాస్ట్, స్పెషల్ ప్యాకింగ్, లీగల్ ఫీ చెప్పాడు. వాల్యుయేషన్ ఫీ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్, దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసి మనం టేకప్ చేయాలి. సో 4,50,000 వస్తుంది ఫెయిర్ వాల్యూ. వాల్యూ న్యూస్ 4,89,650 వస్తుంది, విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ రికవరబుల్ అమౌంట్. సో క్యారింగ్ అమౌంట్ ని రికవరబుల్ అమౌంట్ ని కంపేర్ చేసి ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఫర్ మెషిన్ ఏ 20. దెన్ మెషిన్ బి ఇండిపెండెంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏం జనరేట్ అవ్వదు. సో సిజియు నెక్స్ట్ వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్ సిజియు. ఇక్కడ సిజియుకి మనం ప్రొసీడ్ అవుతున్నప్పుడు క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ 5,25,000 మైనస్ 35,350 ఇంపైర్మెంట్ లాస్ మైనస్ చేసి తీసుకున్నాం. మెషిన్ బి 3,50,000, ఇన్వెంటరీ 2 lakhs, గుడ్విల్ 1,50,000. సిజియులో ఇవన్నీ పార్ట్ అండి. 11,89,650. క్యారింగ్ అమౌంట్ ఇంక్లూడింగ్ గుడ్విల్. రికవరబుల్ అమౌంట్ ఆ పాయింట్కి 10 lakhs చెప్పాడు. ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 1,89,650లో ఫస్ట్ గుడ్విల్కి 1,50,000 అడ్జస్ట్ చేస్తే నార్మల్గా రిమైనింగ్ పోర్షన్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిజియూస్ లో ఉన్న ఇండిపెండెంట్ అసెట్స్ కి క్యారింగ్ అమౌంట్ రేషియోలో సెగ్రిగేట్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ మెషిన్ ఏకి ఎంతైతే ఇంపైర్మెంట్ ఉందో అంతా రికగ్నైజ్ చేయమంటాడు. ఆల్రెడీ రికగ్నైజ్ చేసాం. సో రిమైనింగ్ మొత్తం మెషిన్ బీకి పెడుతుంది. తర్వాత ప్రాస్పెక్టివ్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. మెషిన్ ఏ 4,89,650 మైనస్ 50,000 సాల్వేజ్ వాల్యూ డివైడ్ బై రిమైనింగ్ 5 years. మెషిన్ బి 3,50,000 మైనస్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 39,650 divided by remaining 7 years depreciation area. Then carrying amount of CGU on 31st March 2019 4,89,650 loanchi machine A ఒక year depreciation 87,930 minus చేసి 4,01,720. machine B 3,10,350 లోంచి minus 44,336. inventory 2 lakhs. so 8,67,734 ఉంది. ఇక్కడ రికవరబుల్ అమౌంట్ 11 lakhs చెప్పాడు. రికవరబుల్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ హ్యాపెన్ అయింది. అది ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఇక్కడ. నో క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిజియు వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. మెషిన్ ఏ ఒరిజినల్గా 5,25,000 ఉంది. దాని నుంచి ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఏమీ కాకుండా డిప్రిసియేషన్ ఒకటి మైనస్ చేస్తే 95,000 4,30,000. మెషిన్ బి 3,50,000 మైనస్ 50,000 ఓన్లీ డిప్రిసియేషన్ 3 lakhs. ఇన్వెంటరీ 2 lakhs. సో క్యారింగ్ అమౌంట్ వితౌట్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 9,30,000. క్యారింగ్ అమౌంట్ విత్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్ 8,67,734. సో ఇక్కడ 62,266 రివర్సల్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసి రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ 9,30,000. సో ఇక్కడ మెషిన్ బి 5 lakhs అండి. ఇక్కడ 7,5 and 7 ఒకటి ఎక్స్ట్రా పడింది. దిస్ ఈస్ 5 lakhs ఓన్లీ. అదొక కరెక్షన్ అంతే. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కరెక్షన్ అండి. ఈ 10 lakhs 11 lakhs ఓకే. రికవరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెషిన్ ఏ 4,50,000 అండ్ కంబైన్డ్ మెషిన్ ఏ అండ్ బి 7,60,000 ఆన్ March 2019 చెప్తాడు. ఇక్కడ మెషిన్ ఏ అండ్ బి కాంబినేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ లేదు. ఎందుకంటే సిజిఓను మనం టేకప్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఏబి అండ్ ఇన్వెంటరీ అండ్ గుడ్ విల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో వాటన్నిటిని కలిపి మనం టేకప్ చేయాలి. ఏబి కాంబినేషన్ ఒక్కదానికి రికవరబుల్ అమౌంట్కి దేర్ ఇస్ నో ఇంపార్టెన్స్. దిస్ ఈస్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీని రిలవెన్స్ లేదు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇంకొకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్. సో డిస్పోజల్ కాస్ట్ మీద పాయింట్ ఉంది, ఇంపైర్మెంట్ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్లో సెగ్రిగేషన్ ఉంది, మళ్ళీ రివర్స్లో చివరికి రివర్స్ ఉంది. సో లాట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ప్రాబ్లమ్.